Hi students, how are you? Are you fine? Are you ready to play grammar with me? So today we are going to talk about modals in English. What is modal in English? Modal in English is auxiliary verb. Ce sont des auxiliaires. هما الأفعال المساعدة. For example, take this example. I must go to school. I must go to school. هنايا عندنا فعلين، عندنا فعل مساعد زائد فعل الاصلي. الفعل المساعد اللي هو must والفعل الاصلي اللي هو go. I must c'est un auxiliaire et go اللي هو verbe active. So modals are auxiliary verb in English. Let us move to understand some types of modals in English. For example, first, be able to. First example of modal is be able to اللي هو تدل على possibility. be able to تدل على possibility، الإمكانية، القدرة، الاستطاعة. النيجاتيف ديالو اللي هو cannot ولا be enabled to. cannot or be enabled to. cannot to be enabled to تهما ce sont des auxiliaires. تهما auxiliary verbs بلا forme négative. Example of be able to: I was able to boycott cigarettes but now I cannot. هنا دابا شفنا الانفينيتيف والنيجاتيف. الانفينيتيف اللي هو I was be able مصرفة في الباسي في simple past. be able في simple present الانفينيتيف والباسي ديالها هو I was be able. إذا I was be able to boycott smoking، كنت قادرا على الإقلاع عن التدخين. but now I cannot، لكن حالا لا أستطيع. هذا هو المثال l'example ديال be able اللي تدل على الاستطاعة، القدرة، possibility. Let us move to second example of modals like can. can تدل على capacity and possibility، القدرة والاستطاعة and permission، الإذن. can I go to school؟ can I go out؟ يعني تنطلب الإذن باش تخرج لبرا أو باش نمشي للمدرسة. can I hear it؟ هنايا يعني أو لا I can hear it يعني الاستطاعة بالحمل، استطاعة بالحمل الثقل، الحمل شيء. الضد ديال can هو cannot or may not. cannot or may not. Example of can I watch TV؟ no you can't. احنا شلنا الانفينيتيف وشلنا النيجاتيف. can I watch TV؟ no you can't. bird can fly العصفور يستطيع الطيران. هاي هنايا ما بقاش في permission الإذن، ولات هنا في الاستطاعة la possibility. bird can fly but monkey can't. القردة لا تستطيع الطيران. العصفور يستطيع الطيران لكن القردة لا تستطيع الطيران. third example could is type of modal. could for permission and possibility. could تدير مع permission إذن والاستطاعة possibility. النيجاتيف ديالها could not couldn't or may not. could not couldn't or may not. example of could chicken fly؟ no they could not. هل تستطيع الدجاج الطيران؟ لا تستطيع. إذا احنا شلنا الانفينيتيف could والنيجاتيف no couldn't. دي couldn't لا تستطيع. could I open the window؟ هنايا permission. could I open the window؟ واش نقدر نفتح النافذة؟ no you may not. may not تكون مع permission. النيجاتيف ديال permission هو may not والنيجاتيف ديال possibility هي cannot. pay attention if you write some paragraph or some exposition or some writing
if you imagine permission in negative you can write may not, but possibility you write cannot. may not جاية من maybe ربما. So let us move to another example of model like had better. had better. had better تدل على to advise, to concede, تنصح، تدل تنصح شي واحد. negative ديالها had better not. had better not. Example of had better: you had better get moving if you don't want to be late. you had better not to be late. خصك تسرع في المشي ديالك او تتحرك اكثر باش ما تاخرش عن الموعد العمل او الدراسه او اي حاجه. خصك تسرع في المشي او في الحركه باش انك ما تعطلش او باش ما تصبحش متاخرا. هذا هو الاكزامبل ديال had better. move to another example. 5 have to, have got to. have to, have got to. So sont des auxiliaires verbes model of English that mean obligation. الوجوب، وجب يجب، وجوب have to and have got to for obligation. negative ديالها اللي هي mustn't or must not. mustn't or must not. example: I have to pay my tax before the end of the March. I have to pay my tax before the end of the March. خصني نخلص الضريبة ديالي قبل من نهاية السنة. إذا have to obligation يجب علي أداء الضريبة قبل نهاية السنة. يعني هاد have to لا have got to تندير مع شي حاجة اللي obligatoire. I have to pray وجب علي الصلاة. يعني have to have got to تنديروها مع شي حاجة obligation sure. يعني شي حاجة واجبة ما فيهاش probability، ما فيهاش maybe، ما فيهاش ربما. صلاة فيها obligation، الضريبة فيها obligation تندير فيها have to have got to. negative ديالها اللي هي mustn't or must not. For other example: we have to work. يجب علينا العمل جدا. we have to work very hard in order to get a good mark. we have to hard very good in order to get a good mark. يجب علينا العمل جيدا للحصول على النقطة جيدة. يعني have to شي حاجة إلا ما خدمتش مزيان ما غنجحش. إذا have to تنديروها مع obligation. ما يمكنش نربع يديا وغنجح، لا، خصني نضرب تمارة باش ننجح. شي حاجة obligation. So let us move to another example like must. must هي وجب يجب وجوبا obligation. don't maybe don't probability. يعني ماشي شي حاجة عندها علاقة بالتصور أو بربما، لا، شي حاجة obligation. I must pray يجب علي الصلاة. I must worship my God يجب علي عبادة الله. شي حاجة ندير فيها must. So for obligation and ضد ديالها اللي هي cannot or must not or mustn't. cannot, must not or mustn't. For example of must: you must come to school on time. you must come to school on time. you must not be late. احنا شلنا must لانفينيتيف وشلنا must not في النيجاتيف ديالها. you must come to school on time يجب عليك الحضور إلى المدرسة في الوقت لكي لا تتأخر على الدرس. another example: you must do your homework in order to get a good mark. you must do your homework in order to get a good mark. يجب عليك الاجتهاد أو العمل بجد للحصول على نقطة مشرفة. So there are a lot of kinds of model in English. We choose just a specific, a famous one that you need in English grammar in this year and the next year, inshallah. Let us move to another example like my, model my, for possibility, permission and request. For possibility, permission and request. my ربما ضد ديالها هي can't، negative ديالها can't or cannot. my for permission, request, possibility. negative ديالها هي can't and cannot. example of my: it's my run. I can't go to school. it's my run. I can't go to school. ربما ستمطر. ربما ستمطر. دابا حنا نشوفوا السماء فيها الضبابة
تقدر طيح الشتا. اذا هذه ماشي اوبليغيشن غطيح 100%، الله اللي عالم بها، ولكن حنا عارفين بان ربما طيح الشتا ما نقدرش نمشي للمدرسه. Another example of permission like might for model like might for possibility الإمكانية، الاستطاعة، القدرة. النيجاتيف ديالها cannot or might not. النيجاتيف ديالها هو cannot or might not. Example: might I use your laptop? Might I use your laptop? هل أستطيع استعمال حاسوبك أو هاتفك؟ I might come to your party. I might come to your party. واش نقدر نحضر الحفلة ديالك؟ For example, that is an example of might. There are a lot of sentences. There are a lot of example, but I choose a sample sentence or sample example to make a good understanding to you. So another types of model ought to. That means advice and deduction. See, for advice and deduction. The negative of ought to is ought not to. Ought not to and could not. Ought not to and could not. Example of ought to: you ought to advise your small sister not to play with boys. You ought to advise your small sister not to play with the boys. يجب عليك نصيحة أختك الصغيرة باش ما تلعبش مع المراهقين أو مع الشباب اللي كبر منها. يعني باش تبقى في الدار. يعني هذه مثال، يعني مثال بسيط. نصح اختك الصغيره مثلا باش ما تلعبش مع الولاد اللي كبر منها، يعني راك عارف المشاكل والصداع. another example: they ought not to smoke cigarette. They ought not to smoke cigarette in the public space. They ought not to smoke cigarette in the public space. ينصحونك بعدم تناول التدخين في الأماكن العمومية. هذا مثال ديال اش؟ ديال advice، ديال النصيحة. ought to تدل على النصيحة. Let us move to another example like should or will. should will هي سوف. I will go. will اللي هو modal auxiliary verbs plus go اللي هو verb infinitive اللي هو verb أصلي. So, for example, for should, to conseil or to advise. Should is for to conseil, to advise. Negative ديالها should not, cannot or could not. Should not, cannot or could not. هادو كلهم ce sont des auxiliaires اللي تيعلنوا على الضد أو النيجاتيف ديال should. Example: you should spend more time. You should spend more time on your homework. You should spend more time on your homework. يجب عليك قضاء وقت كامل مع واجباتك الدراسية. So if we change should by must, you must spend more time on your homework. You must spend more time on your homework. هنا كاين واحد الملل. إلا فرضنا على التلميذ أنه يقضي وقته كامل مع الدراسة غيحس بالملل، غنلزمو عليه أنه obligation. لا، تنحيد الأوبليغيشن تنديرو should اللي هي أقل درجة من الماست. should بحال ماست، ولكن should عندها واحد تخفيف على must. ممكن نقولو للتلميذ you must spend more time on your homework. خصك تقضي وقت كامل مع الدراسة، ولكن لا يحس بملل. لطفوا به وغنديرو should. You should spend a long time or all time more time on your homework. You should spend more time on your homework. فيها واحد يعني ما أكثره قليل، يعني ماشي بزاف شوية. يعني هذا هو الدور ديال should. هي for to conseil to advise. يعني تتميل obligation ولكن بالتخفيف. So قلنا you should spend more time on your homework. Student another example: student not use their phone for a long time. Student should not use their phone on long time. هنا درنا should not اللي هو negative ديال should. So this is all
not all. There's some specific example or some useful example that you need in your study in grammar English. So let us give you a small revision about model that you need. For example, shall, should, can, could. دابا نقولوا على الانفينيتيف ما نمشيوش نيجاتيف، دابا نهضروا على الانفينيتيف اللي هو shall, should, can, could, might, will. النيجاتيف ديالهم will not, might not, shall, shouldn't or shouldn't, can, couldn't, and so on. So these this is some example of model in English. So thank you very much for watching your video. It's not my video because I prepared this video for you as a student. نتمنى من الله انكم النجاح وتنجحوا ان شاء الله، وتتبعوا الفيديوهات ديالي، راهم فيديوهات بسيطه تنشرح اللغه الانجليزيه بالدارجه باش يفهمها الجميع، سواء المبتدئين سواء اللي عندهم امتحانات في تاسعه اعدادي او في البكالوريا. الله يسهل للجميع، وبارطاجيو الفيديو مع التلاميذ باش تعمل فائده. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.